Good evening. Last 2 weeks, as I'm really sorry, I was again busy. আমি লাস্ট উইকে শিলিগুড়িতে এই ফ্রাইডেতে শিলিগুড়িতে ছিলাম। একটা পেশেন্টের স্পেশাল অপারেশন ছিল, সিআরটিডি লাগাতে হয়েছিল। হি হ্যাড ইনফেকশন অ্যান্ড দেন রাইট সাইডেড সিআরটিডি করতে জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল। দেন আই ডিড দ্যাট অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই কুডন্ট জয়েন। এবার আমি এসছি আজকে নতুন কিছু কথা বলবো ইমোশনাল স্ট্রেস নিয়ে। আজকে আমি একটু ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম যেখানে দে ওয়ার টকিং মি অ্যাবাউট ইমোশনাল স্ট্রেস অ্যান্ড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। তাই আমি ভাবলাম কি আপনার সঙ্গেও আজকে ইমোশনাল স্ট্রেস নিয়ে কথা বলবো। সো ইমোশনাল হেলথ, ইমোশনাল স্ট্রেস, ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি, এই জিনিসগুলোর নিয়ে কি হার্ট প্রবলেম হতে পারে? আর দে এট অল রিলেটেড টু any adverse cardiovascular outcome? এই গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন। ডিপ্রেশন দিয়ে অনেক প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু হার্টও প্রবলেম হতে পারে কি হতে পারে না, এটা নিয়েই আমি কথা বলবো। সো যেখানে ডিপ্রেশন যদি মানুষ থাকে, দেন হিজ অ্যাক্টিভিটিজ আর স্টপড। হি ইজ নট দি সেম পার্সন অ্যাজ হি ওয়াজ আর্লিয়ার। ওর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলো কমে যায়, হি স্টার্টস talking more to himself than others, and the agility, the energy, and the desire to do things also comes down. So what happens during depression for heart? So যদি আপনি ডিপ্রেশন আছেন, acute stress situation হচ্ছে, you are feeling emotionally very disturbed, this can cause heart attacks. এটা খুবই সোজা কথা বললাম আপনাকে कि emotional stress, acute emotional stress can even lead to heart attacks because of plaque rupture. So হার্টে রক্তনালীতে যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক থাকে, ওখানে একটু মাইল্ড রাপচার হয়ে গেল, কারণ থ্রম্বাস gets formed and all of a sudden artery gets occluded, ওখানে আমরা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। This is one thing. সেকেন্ড হচ্ছে কি, যার ক্রনিক ডিপ্রেশন আছে, যে লাস্ট 3 মাস থেকে পারসন ইজ সাফারিং ফ্রম ডিপ্রেশন, হি ইজ নট ইটিং প্রপারলি, নট স্লিপিং প্রপারলি, নট ডুইং এনিথিং প্রপারলি, তখন কি হতে পারে? ইটস অল বিকজ অফ ইনডাইরেক্ট ফ্যাক্টরস ইউ আর গেটিং হার্ট প্রবলেম। যদি আপনি কাজ করছেন না, আপনার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে, বিকজ ইউ আর সিটিং, নট ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ, সো হারমোনসগুলো বেরোয় না, অ্যান্ড দেন ব্লাড প্রেশারগুলো বেড়ে যায়। Your obesity, body weight can increase, you become obese, and with all these factors your cardiovascular risk is higher. ওর সঙ্গে কি হয়, যখন আপনি ইমোশনালি ডিস্টার্বড আছেন, স্ট্রেসড আউট আছেন, তখন দিস ইজ এ স্টেট অফ এক্সেসিভ সিম্প্যাথেটিক secretions in the body, catecholamines গুলো বেশি যায় শরীরে, and that can lead to again cardiac toxicity. তো হার্ট ধীরে ধীরে কমজোর হতে পারে এইসব পেশেন্টে। So if you are chronically depressed, emotionally stressed, increased sympathetic, always stressed out, this can lead to increase in sympathetic surge in the body on a chronic state, and ওটা হার্ট পক্ষে ঠিক নেই। And uncontrolled hypertension হয়ে যায়, you tend to have more smoking, you tend to lose your sleep, normal sleep. তো abnormal sleep pattern হলে কি হবে? Then morning time you feel sleepy, you can fall, you can injure yourself, and the whole entire things can turn wrong. So this is a fact that acute and chronic stress poses a huge burden on cardiovascular problem, and how to mitigate this, how to control this problem. সো এটার জন্যে অনলি ডক্টর কিছু করতে পারবে না। আপনি দেখছেন এখন অনেকগুলো লাইফস্টাইল গুরুসগুলো আছেন, প্ল্যাটফর্ম আছে, যোগা মেডিটেশন ক্লাসেস হচ্ছে। দিস ইজ অল ফোকাসিং অন ইউর ইমোশনাল স্ট্রেস। জিম হচ্ছে, রিহ্যাব হচ্ছে, আগে জমানাতে কীর্তন হতো, সোসাইটি মিটিং হতো, লোক মিলে কথা বলতো। দিস আর অল কাইন্ড অফ ফ্যাক্টরস যেখানে 10খানা 15খানা 20 জন লোক বসে কথা বলছে, যে কিছু কিছু লোক যে রাস্তা চৌরাস্তা হয় যেখানে পাড়ায় আড্ডা করছেন। দিস ইজ অলসো ওয়ান ওয়ে টু রিলিভ ইউর স্ট্রেস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দি আইডিয়া ইজ নট টু unnecessary waste your time, but
engage in activities, engage in conversations with others to get ideas and to relieve and vent out your problems, ideas, and then mix up with friends and families. This is very important. যদি আপনি ফ্রেন্ড ফ্যামিলি কাছে যাচ্ছেন, আপনি 10 জন 15 জন লোকজন সাথে কথা বলছেন, অটোমেটিক্যালি আপনি নিজের কথাগুলো ভুলে যাচ্ছেন। ইউ টক অ্যাবাউট সোসাইটি, টক অ্যাবাউট প্রবলেমস অফ সোসাইটি, অ্যান্ড দেন দিস ক্যান চেঞ্জ দি থিংস। সেকেন্ড হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। যদি আপনি ডিপ্রেসড আছেন অ্যান্ড ইফ ইউ আর নট ডুইং এনিথিং, দেন ডিপ্রেশন উইল ফার্দার গো হাই, ফার্দার worsen rather. So but if you start working, start going to work out, আপনি গেলে জিমে গেলেন, ওখানে আপনি কাজ করছেন, then your again endorphins, hormones come up, and then you feel good and positivity comes in, and things can revert. Third হচ্ছে হবি ক্রিয়েট করা। কিছু হবি আপনি যদি ক্রিয়েট করতে পারেন, then you are involved in that, and then again it's good to have some hobby. কেউ ফটোগ্রাফি করতে থাকে, कोई সোশ্যাল ওয়ার্ক করে, कोई প্রিচ করে, कोई হিন্দু মুসলিম যে গুরুগুলো থাকেন, they preach. That is also good. So you have to preach and be active, and finally with all this, physical activity, family, friends, good sleep pattern, creating a hobby. So these are important. And finally, the biggest fallback is your family. So apni নিজে বাড়িতে যাবেন, if you have a good family relations, this is the best possible thing which you can have, and play with your children, play with your neighbors' children, and be active with the family affairs. That is one thing which is very important. So on this note, I will stop here. Just a small tip that emotional stress can lead to heart attacks, can lead to heart dysfunction, can lead to heart failure, can lead to increased hypertension, can lead to many things. So better to avoid this, and to physical activity, meditation, meeting family, friends more often, engaging with them, and making a hobby. These are very important things. It's what I told you, and let's all work on this. It's not like a problem for only people, or it can problem for preachers also. I am telling you, I can have all the issues of depression. So let's take a pledge today to fight with this all emotional health problems and make ourselves free from them. Let's be active, let's be with family, friends, and in good company. Thank you so much.